Good morning. Today we are going to talk about liquidity. Liquidity na enna? Liquidity in trading means how easily and quickly you can buy or sell something without changing its price much. Okay. High liquidity means there are many buyers and sellers. You can enter or exit instantly at the current market price. For example, Nifty, Bank Nifty, Reliance, HDFC Bank, these are highly liquid. Low liquidity means very few buyers and sellers. For example, these low penny stocks, deep out of the money options, this and all very low liquid. In short, liquidity is market's ability to absorb your trade without much slippage. How liquidity works in the market? Imagine the market is like the pool of buyers and sellers. If the pool is full, that means many participants, you can jump in or out very easily. If it is shallow, that means very few participants, your entry or exit, it makes waves. So it is low liquidity. So the liquidity comes from the participation. When the institutions, retailers are more active and market becomes more liquid. Simply சொல்லப்போனா liquidity is like the oxygen in the market. You don't notice it until it is gone. When the liquidity is high, your trade moves very smooth. When it is low, you will feel like stuck in the quicksand. You can't enter, you can't exit. How to handle this liquidity like a pro? You must trade only in the liquid instruments. For example, top 50 to 100 stocks with a strong volume and avoid the deep out of the money options. Check bid-ask spread before entry. Tight spread means good liquidity. Wide spread means slippage trap. Use limit orders, not the market orders. In low liquidity, the market orders can fill the random prices, but always place your limit orders near the LTP to control slippage. You have to always exit in parts. If you trade big quantity in low liquidity, exit in parts instead of all at once. For example, like sell 50% at the first target and rest when the volume increases. Avoid low liquidity in expiry panic. That is, during the last 30 minutes of expiry, out of the money options can become illiquid very fast. So book profits early or roll positions before that. Mainly watch for open interest plus volume trend. If OI is dropping plus volume is drying, the liquidity is leaving. If OI plus volume is increasing, the liquidity is entering. So trade with the liquidity flow, not against it. Most importantly, always check for the market's mood. When the big players are inactive, like pre-holiday sessions or low FII activity, that time market liquidity drops, spreads are widened and price acts weird. So trade lighter on those days. Don't chase moves, chase liquidity. Liquidity is your exit gate. Without it, profit is just a number on the screen. In between, I said about the bid-ask spread. No, what is bid-ask spread? It is the difference between the price buyers are ready to pay and the price sellers are asking. Actually, why it matters in the market means if a tight spread, for example, very small difference means it is highly liquidity, easy to enter or exit at the fair price. Wide spread means big difference, so it will be low liquidity. It is hard to trade and more slippage will be there. ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நீங்கள் ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போகிறீங்க, டொமேட்டோ வாங்குறீங்க, செல்லர் வந்து சொல்கிறாரு 1 கிலோ 50 ரூபா அப்படின்னு சொல்கிறாரு, பையர் வந்து சொல்கிறாரு 48 ரூபா தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு பேர் தான் வந்து பிட் ப்ரைஸ். இப்போது டைட் ஸ்ப்ரெட்னா கொஞ்சமாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறது. இப்போ செல்லர் வந்து 50 ருபீஸ் சொல்கிறாரு, பையர் வந்து 49 ருபீஸ்க்கு வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்காரு அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் வந்து 1. ஸோ நிம்மதியாக நீங்கள் அக்ரி பண்ணி டீல் பண்ணிக்கலாம். ஸ்மூத் டீல் அப்படின்னா ஹை லிக்விடிட்டி. இப்போது வைடு ஸ்ப்ரெட் அப்படின்னா பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறது. இப்போ செல்லர் வந்து 60 ரூபா கேட்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பையர் வந்து 48 ருபீஸ் தான் தருவேன்னு சொல்கிறாருன்னா, அப்போது அதில் வந்து 12 ருபீஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வருது. ஸோ டீல் வந்து கஷ்டம், நீங்கள் தான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து வால்யூம் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, அதை பற்றி நான் போடுறேன். ப்ரீ மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரெகுலராக வேணும்னா என்னோடய ப்ரொஃபைலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.